Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Tales of Zestiria. Ich bin es, euer MC Muffix, und wir laufen hier gerade planlos durch die Stadt, hoffen, dass wir irgendwie aus Dammsee rauskommen. Wir müssen irgendwie die Welt erkunden und irgendwie finde ich da nichts Gescheites. Wir gehen jetzt einmal noch hier in das Viertel und wenn da nichts ist, dann habe ich keine Ahnung, weil wir haben uns das beim letzten Mal hier alles angeschaut. Keine Ahnung. Egal, wir sind jetzt hier der nächste Shepard, haben hier eine große Bürde hier und einiges zu tun, aber erstmal müssen wir uns hier die Stadt gescheit anschauen. So. Ah, der hat einen Stern über dem Kopf. Ja, sagt es doch. Er hat sich bei der Anwesenheitskontrolle nicht gemeldet. Du glaubst doch nicht, dass er noch da unten beim Wasserlauf ist, oder? An underground waterway. Sounds worth looking into. So one of them hasn't returned yet. Wonder if he's okay. Da muss man auch mal drauf kommen, dass man sich das anschaut. Der sieht doch schon wieder so mysteriös aus. Are you going? Yeah, I'm worried about anyone who isn't coming back. Saray. You can feel it, can't you? I can. There's definitely strong malevolence coming from the center of town. I must say, your ability is indeed impeccable. It looks like you're acclimating to your power already, far faster than I'd even imagined. I am? The day when you will come into the true power of the Shepherd is not far off. What kind of power is that? Oh, sorry about that. You were saying? Well, we'll find out soon enough. Yep. Also irgendwie wird mir die Lailah richtig sympathisch. Oh, ich hab dich nicht gehört. Oh, ist das ein schöner Schmetterling da. Sie ist mir sympathisch. Gut, dann starten wir mit unserer sympathischen Crew hier und gehen hier durch. Das sieht schon alles so dunkel und böse aus. Da wartet schon etwas Schlimmes auf uns. It's a Hellion! Get back! No way. I'm helping too. I told you, Lailah and I have this! Get back! Was sind das schon wieder hier? Wo sind wir hier zur Hölle reingeraten? Also, hier gehen wir einfach ganz entspannt, also ich sag mal relativ entspannt, gehen wir hier in die rein und auf einmal wartet hier der riesige Flabber, der erstmal ein Mensch ist. Also, Leute, das ist einfach mal so ein Minion stirbt. Sowas gibt's ja in Tales-Spielen doch gar nicht. Dass die einfach sterben. So, wir machen kurz mal die kleinen Flabbers alle und dann kommt der große wieder. Zack, zack, zack. Also, Leute, das ist schon... Also, ich sag jetzt mal sowas wie Tod und so. Sowas gibt's eher selten in Tales. Und hier wird damit umgeworfen. Aber gegen uns beide hat der Flabber keine Chance. Splendid job, Saray. Let's keep it up! Thank you for rescuing me. What on earth happened? He wouldn't believe you even if you told him. You were drowning! I was? Thank goodness you showed up then. I should head back and lie down for a bit. I'm fine, I promise. I can get back by myself. All right then. Now we can romp around the ruins without that weighing on our minds. Mikleo? From now on, I'm fighting too. But you don't have the power of purification. So what are you asking me to do? Stand around behind you and twiddle my thumbs? I didn't come along just to be a liability for you. Mikleo. Lailah, is there any way I could use the power of purification as well? There is one way. You could become a sublord and place your power alongside mine. And like me, you would need to dwell inside Saray, my vessel. I'll do it. No, hold on now. You need to think about this first. I need to think about this?
I don't recall a whole lot of thinking when you decided to become a shepherd. That was completely different. Is purifying Hellions your life dream? I doubt it. I am a seraph. Hellions are my natural enemy. Is it so strange that I should want to eliminate them? I don't know. Do frogs try to eliminate snakes? Am I a frog to you? Why are you getting so hysterical? Listen to me, Mikleo. I'm not getting hysterical. Mikleo. Your liability will be waiting back at the inn. Saray, we should go after him. He said he's going back. Let him have his way. I see. This is youth, brotherhood between men. But even so, you should know what you did was cruel. Surely you understand how Mikleo feels, don't you? I've decided. Huh? About what? Moving on ahead. Yes, this is a fine idea. I don't even get what you're talking about. Well, the ruins won't explore themselves, though that would be grand. Mystische Gottheit irgendwie, die hier über den Hüter und so bestimmt ist. Ist hier schon ganz schön Gag drauf. Die hat schon so einen kleinen Whip. Finde ich sehr unterhaltsam, sie. Brüderschaft zwischen Männern. Ganz merkwürdig. Wieso kann ich hier hingehen, wenn es hier nichts gibt? Aber egal, okay, der Mann ist doch nicht tot. Er stimmt, wie kann ein Flabber einen bitte zerbeißen? Also, what der... Tausendfüßler, ich hasse Tausendfüßler. Aber eine sehr amüsante Szene. Also Lailah, haben wir schon mal hier einen Sympathiefaktor. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Kamera nicht gut finde? Definitiv nicht. Also, es ist zwar wirklich hammercool, also sowas finde ich also so, sagen wir jetzt mal, wo wesentlich direkt auf der Oberwelt immer rumlaufen, finde ich das großartig, dass wir hier so einen nahtlosen Übergang haben von Kämpfen zu der Oberwelt, also zu dem normalen Rumlaufen, zu den Kämpfen. Aber es ist so furchtbar, wie dann die Kamera immer anfängt zu spinnen. Also, das ist wirklich nicht schön, aber naja, muss man halt einbußen. Can you figure out how to open it? A door with no keyhole, marked with the crest of the Kingdom of Highland. This is no door. Is it? It's a seal! A seal, is it? When authorities find relics or artifacts that are politically inconvenient for the current regime, they tend to brand them forbidden and seal them away from prying eyes. And if the seal was placed there by the royal family, that would suggest the key is connected to them as well. Huh? What's up? You certainly are quite the budding archaeologist. Yeah, ever since childhood, exploring ruins was pretty much the only hobby Mikleo and I ever had. That Mikleo, if I ever discovered anything, he'd run out the next day and discover something else. And? Oh, that's about it. Can you unlock the seal? Oh, right. I think I'll examine the door a bit more. Gut, schauen wir uns die mal What could an. this be? Draufhauen. Draufhauen. Just need the key now. Ein Objekt verfinden, ne? Ein Apfelgummi. Der macht das auch. Ach komm schon. Oh. Königliches Messer. Jetzt muss ich mir das auch noch durchlesen. Na, Kopf von der Schlüssel. Hui. Glück gehabt. Huh. I guess this isn't the key. You said it was connected to the royal family. I doubt we have anything like that. Okay, ich dachte vielleicht, wenn wir gerade einen Schlüssel hier halten, dass es auch der verdammte Schlüssel ist. Aber wenn es der nicht ist, dann ist es, ja, komm, skip. Kann ich das skippen? Dankeschön. Dann ist es natürlich der Apfelgummi. Nein, das königliche Messer. So. Yes. Well, it certainly is a unique key. It looks just like a knife. That's because it is. Manchmal muss man auch Glück im Leben haben. So. I just saw a monolith written in ancient tongue. Lesen wir uns den Monolithen durch oder auch nicht. Ja, Schwierigkeitsgrad 1 AP dazu. Was will man mehr? Also,
Läuft ja eigentlich alles gut, außer dass hier unser... Boah, die erschrecken mich immer. Es ist, also ganz ehrlich, dass man die Gegner nicht sieht, ist ja eine Sache, aber dass die dann auch wirklich so ganz fies her spawnen, also, das ist schon immer, schrecke ich mich schon immer. Gut. Zack. Komm, laufen wir? Ja, okay. Halbautomatisch ist eingestellt. Es ist immer echt dumm, wenn man nicht auf halbautomatisch macht. Automatisch ist natürlich noch besser, da muss man gar nichts mehr machen. So, zack, zack und weg mit euch. So, passt. Gut, gehen wir hier runter. Schauen wir uns das da unten so an. Oh, Schleim! Ey, ich liebe sowas. Jetzt kommen wir zwar nicht mehr hier hoch, aber mei. Wir wollen doch hier nicht mehr raus. So, da ist ein Mensch. Ein Tänzer. Aha. Schildkröte sagt, hereinspaziert. Willkommen im Reich von Finsterortes. Wir nehmen alle Befehle entgegen, jederzeit von allen, wenn wir dadurch etwas Kohle kriegen. Diese Art von Spiel sind wir hier im Reich von Finsterortes. Kann ich also eine Karte von dir kaufen? Mehr will ich doch gar nicht wissen. Apfelgummi, na, kann ich nicht. Apropos, wenn wir schon mal dabei sind. Zack, können wir ja gleich mal hier schauen. Surey, Sun, hier. Was hast du denn für Ausrüstungen hier? Titel, ach, das ist auch so blöd, diese Dreckstitel, Mann. Als ich das erste Mal gelesen habe, Titel gewonnen, da dachte ich mir schon, hey, es kotzt mich irgendwie an. Ja, das ist auch das Prinzip aus Days of Grace und diese Titeldinger sind so ein Dreck einfach. Entschuldigung, aber das kotzt mich an, wo du irgendwie 10.000 Mal einen Gegner besiegen musst. Oh, jetzt hast du einen Titel, jetzt bist du stärker. Und bis du das nicht hast, musst du mit deinen alten, gammeligen Titel rumlaufen, mit denen du eh keine Chance hast. So, das muss ich doch irgendwo schieben, oder? Hau einfach mal drauf, sorry. Mit Gewalt lässt sich alles lösen. So, schauen wir uns mal die Kiste an, was da sich Schönes befindet. Und hoffen auf bessere Zeiten. Ey, hier sieht es auch echt so düster aus. So ein lila Funkeln, das ist gar nicht so schön. Aber was zur Hölle ist das? Ein Grabmal? Whoa, check it out! That sword is ginormous! This is an altar to the sacred blade. It was constructed in the era of Asgard. Lailah, do you know about this? Lailah? This is where I formed the pact with the previous shepherd. Really? But then, why couldn't you tell us before? You and Mikleo looked like you were both having so much fun. I didn't want to go and sour your explorer's spirit by spoiling the end. And on top of that, I kept silent for your sake. For my sake? I want you to understand, you must not feel obligated to bear the world's burden on your shoulders alone. Huh? So, how does it feel having reached these ruins? You don't feel as excited as you imagined you might be, right? By any chance, do you know why this is? Well... You do not wish for your friends to share the burden of your duty. Is that correct? I guess I'm really that transparent, aren't I? This is a problem that always arises between the Shepherd and their Seraphim friends, no matter the era. Surey, you must understand how Mikleo feels, do you not? Yeah. Very well. There is nothing left for me to tell you. Thank you, Lailah. And now, allow me to show you the real reason I brought you all the way here. I want to bestow this onto you. A jewel? They are called iris gems in the world of humans. But they are originally known as the Earthen Historia. Iris gems. Earthen Historia. So, can you see anything? Huh? Like what? The object you are holding allows those with resonance, that is, the ability to sense Seraphim, to see the memories that are contained within.
They should serve you well as guideposts in your search for the Lord of Calamity. But I can't see anything. You can't? That certainly is odd. Saray? Let's head back. There's nothing more we can find out. But Hey, we can come back anytime we need to. indeed, and with Mikleo, of course. Gibt's das so, lieber netter Saray, du willst einfach wieder nur zurück zu Mikleo. Also, dieser merkwürdige Irisstein scheint bei uns noch nicht so zu wirken. Aber vielleicht? Ja, ich dachte, vielleicht müssen wir den jetzt hier irgendwie einsetzen oder so. So then, is this sealed as well? From the inside? This is an altar created in order to bring forth shepherds. It does not open unless one can wield the flames of purification. Wait a minute. Doesn't that mean anyone who failed to become a shepherd could never get out of here? Indeed, it is a relic of a much crueler era. I see. You have already been bound to me and are quickly becoming accustomed to my power. I expect you should be able to wield the flames of purification by now. So, all I have to do then is light this torch? Yes, but be wary. Those who could not become shepherds may have perished here, but their emotions linger on. This malevolence hangs here like a miasma. Meaning that Hellions are lurking about, right? Exactly. Proceed with caution. Okay. Silberflamme. Drücke die Taste nach oben, um eine Silberflamme nach vorne zu wirken. Du kannst sie unter anderem nutzen, um fackelähnliche Dinge zu entzünden oder unreine Hindernisse zu beseitigen. Wenn du vor allem für dich Feinde triffst, kannst du den Kampfvorteil schaffen. Okay. Burn! Cool. Müssen wir gleich mal testen beim nächsten Gegner. Bam! Das ist ja cool. Also, um einiges mehr als unser Standardschlag, den gibt es ja in mehreren Teils, dass man so die Gegner anhauen kann, aber sowas? Ha! Fledermaus! Irgendwer hat es eben kaum Leben abgezogen. Even in the dark. You mean with sonar? Man, I wish I could do that. Naja, dafür kannst du Flammen aus deinen Händen schießen. Ist jetzt auch gar nicht mal so unwichtig hier. Das können nur wenige. So, ein Bernstein-Ding und noch ein Apfelgummi. Und zünden wir die Kisten an, vielleicht kommt da noch was Cooles raus. Na, dann haben wir hier schon mal unsere erste Fähigkeit hier lernen. Das, was ich mich frage, wenn hier Lailah schon seit, also mehrere Hüter hat, heißt es ja schon, dass sie hunderte von Jahren alt ist, wenn man sich das überlegt. Weil natürlich gesagt worden ist, dass hier der letzte Hüter... Boah, die erschrecken mich immer so, diese hässlichen Tausendfüßer. Weil hier schon gesagt worden ist, dass der letzte... Kann ich jetzt auch die Fackel machen? Nicht. Schade. Wäre auch cool, wenn man das im Kampf machen könnte. Die Kameramann. Also, wie gesagt, es ist schon interessant, wenn man sich das überlegt. Weil, wie gesagt, der letzte Shepherd, den gab es hier vor 200 Jahren, wurde uns ja gesagt. Wie gesagt, das würde bedeuten, dass sie schon hier einiges auf dem Buckel hat, unsere liebe nette Lailah. Hat sich gut gehalten, auch wenn ihre Haare schon ein wenig grau sind. So, gut, dann gehen wir mal hier zu den Flabbers. There's so many of them. I have no idea. Do you feel any different? A new power manifesting, or a new sort of strength welling up inside you? Do you feel like that at all? Huh? I don't feel any different. So it really hasn't happened yet. There's too many. Is there any end to this? Saray, we have to break on through! Okay. Draufhauen! Warum, wie siehst du auf den hintersten und so? Ja, egal. So, die Flabbers sind ja zum Glück nicht stark und die kann man hier echt... Wir machen den irgendwie richtig viel Schaden. Irgendwie bin ich echt nicht ins Kampfsystem rausgekommen. Ihr seht ja, ich mache immer die gleichen Kombos, aber das ist ja auch eigentlich wurscht. Hauptsache, wir werden diese Flabbers loskommen. Ich wette... Ah! Die Teil... Nein! Es werden ja mehr! Nein! Leute, das ist ja scheiße. Weg! Haut ab! Ach, ich habe keine Energie mehr.
Warte mal, ich muss mal gleich meine... Nein. Ja, klar, Spawn 30 mehr. Ja, klar. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Kurz die Energien bis aufladen. Ich habe zu viel Artes hier rausgehauen. So, ausschwärmen ist gut eigentlich. Jetzt umzingeln sie ja die Elemente Lailah. Also, ich weiß, was kommen wird. Mir jetzt wird gleich Mikleo kommen. Mikleo rettet uns, ich will nicht verschleimt werden. You can use it now! What are you talking about? It is time you knew the true power of the Shepherd. What? I bear my true name. This is... Recite that name. Harness the power that flows from it and let it become your armor. That is the true power of the Shepherd. All right, I'll give it a try. Fethmas Mioma! This is armatization. Wow! I can feel such incredible power! All right, time to finish this! Awesome! Jetzt habe ich leider nicht gelesen, was da stand. Awesome, aber! Also, wie ich das jetzt so sehe, sind wir jetzt hier mit Lailah verbunden. Und ihr seht, jetzt führen wir hier auch zusammen unsere coolen Artists aus. Also, wir haben ihre Kraft übernommen. Wie cool ist denn das? Too easy. That was wonderfully done, Saray. Armatization itself is proof of one's status as a shepherd. It means you have mastered its power. Still, that was way too close for comfort. Gaining that new power right at the last second there. I'll say, I must admit even I was worried. But in the end, you did an absolutely marvelous job. Ah, shucks. Come on, you're embarrassing me. By the way, since the Hellions are safely defeated, what do you say you go ahead and remove the armatization? How do I do that? Huh? I can't get it off. What? Is that what's supposed to happen? That's what I want to know. So, you can't read the Earth in Historia. You were able to unleash the power of armatization with amazing speed, and yet now you can't turn it off. Saray, you're just a total mess. The Shepherd's a mess, I guess. Come on, Lailah. Oh, there it goes. I suppose once the Armatus has been invoked, you'll just have to wait until it dissolves. I'm sure in due time you'll be able to use it at will. If you say so. So, Untermenüs. Artes und Armatisierung. Auf dem Artes-Bildschirm jeder Figur kannst mit L2 und R2 zwischen verschiedenen Artetypen wechseln. Du kannst dir eine Liste der verborgenen Artes Kreis anzeigen lassen und dir die Einstellung für seraphische Artes mit X. Darüber hinaus kannst du noch eine andere... Das ist irgendwie viel zu kompliziert, das ist mir jetzt alles wurscht. Bis jetzt kommen wir gut durch. Und die Frage ist, muss ich das irgendwie so aufladen, so wie der Chromatus-Modus, so ein bisschen wie aus Exilia? Oder hauen wir da einfach so viel drauf und töten einfach alles? Also, eigentlich... Warte. Können wir das jetzt echt einfach so immer so einsetzen? Das ist ja awesome. Also da wird es wahrscheinlich irgendeine Ausdauerleiste oder so geben, aber trotzdem. Richtig gut. Richtig super. Naja, unser lieber nettes Ray hat doch einiges hier auf dem Kasten, oder? Zack! Ich sehe da irgendwie nie einen Kampfvorteil, aber das ist mir wurscht. Hau mal den Super Mori raus. Das machen wir jetzt in jedem Kampf drauf, für jeden Standardgänger. Und die Musik, die da kam gerade eben, als hier er die Armatisierung gemacht hat, das war ein sehr cooles Musikstück. So, Musik ist auch. Komm, jetzt will ich mal hier ein paar Gegner gefixt haben. Mit dem Schwert gerne. Apropos Schwert, wisst ihr, was auch cool ist? Feuer. Also irgendwie taugt mir Days of Zestiria gerade richtig. Muss ich einfach sagen. Zack. Das gefällt mir.
Oh, kommt der kleine Wurmi. Wisst ihr, was ich mit Wurmis immer mache? Den hier. Allein er spawnt schon und der erste Hieb von ihm, der tötet so gut wie alle Gegner. Er ist immer überbaut, Mann. Keine Chance. So, wahrscheinlich kostet mich das irgendwas, aber das ist mir wurscht. Ich hau ja meine Supermodus jetzt alle 2 Sekunden immer raus. Gut, kommen wir da hin? Ja, okay, kommen wir nicht hin. Dann gehen wir halt wieder raus. Ich denke, wir haben uns jetzt auch erstmal eine kleine Pause verdient. Ich meine, dieser Automatisierungsmodus haut schon rein. Porten können wir uns ja nicht. Ja, stimmt, habe ich vergessen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier nochmal die kleinen Fledermaus alle. Ey, ich krieg sie nicht hin, die Gegner zu schlagen. Zack, zack. Also irgendwie, ich weiß nicht. Das ist, ich sag ja, wie in Graces wirklich. Die Kämpfe gehen einfach viel zu schnell vorbei, solche Systeme. Weil in Graces war das auch so, dass die Kämpfe, also die ersten 3-4 Spielstunden ungefähr so zwischen 10 und 20 Sekunden gedauert hat. Das ist eigentlich gar nichts Gutes, weil wirklich, da war es halt wirklich so, Kampf, zack, zack, zack und es war zu Ende. Und hier ist es irgendwie auch so. Aber gegen Ende nimmt es dann zu und dann dauern alle Kämpfe 100 Stunden. Das wird wahrscheinlich auch auf uns zukommen. Ich sag ja, wie Graces. So, speichern wir nochmal. Zack. Und gehen raus aus diesem schönen Aquädukt und entschuldigen uns bei Mikleo. Ach, der kann doch mitkommen. Ey, Leute, ich dachte im ersten Moment, dass wir die beiden hatten, wie stark Mikleo ist und wie schwach Sora ist. Phew, finally. So, what are your plans now? I doubt he's at the inn. Oh, Mikleo? But he said he would wait for us back at the inn when he left. So, the ruins below spread out all over the place, right? If that's the case, I'll bet Mikleo went off to search for another entrance. One that's not this one. Huh? You mean Mikleo went into the ruins alone? How dangerous, how downright reckless of him! The Hellions here are spreading like wildfire! You just saw firsthand what a force they are to be reckoned with. How can you be so calm when your friend is in peril like this? He'll be fine. I know he's not the type to let his guard down when he's faced with real danger. And I'm sure he knows full well that he has no ability to purify the Hellions all by himself. Don't worry. You really do have the utmost faith in him, don't you? Well, it's a love-hate sort of thing. I see. So Mikleo has a sort of rivalry going on with you, and thus you went alone to search for the ruins rather than return to the inn. But you're sure he wouldn't do anything dangerous by himself. So then, what are your plans now, Saray? Man, you sure have a mean streak, you know that? Oh, do I? But anyways, first I have to return this to Alicia. Oh, the knife you used to open the door. We found this at the ruins, where I first met her. It was probably handed down by the royal family. I'm sure it's very important. Before I begin my duty as a shepherd, I feel like I should return it. Indeed. Lailah, you had something else to tell me, right? About what it is to be the shepherd. I'd like to hear the rest of what you had to say. It's true, I do. But first, to that same end, there are things I would like to ask Alicia as well. Perfect. Let's head over to her manor then. We might find Mikleo as well. Oh, yeah. He'll probably give up and wander back anytime now. Now that would be perfect. Boy, I knew you had a mean streak. Zum einen, die Lailah irgendwie, die ist wirklich schon keck. Ich finde, das trifft es am besten. Und zum anderen, wer hat uns da beobachtet? Diese merkwürdige Assassinen-Gilde? Gut möglich. Wie auch immer, bevor wir jetzt hier nun versuchen, Mikleo zu finden und auch dann hier zu Alicia nochmal zurückgehen, würde ich sagen, machen wir nochmal einen ganz kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Tales of Zestiria. Bis dann, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.